Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So dhawaada cashirkeena maanta marka cashirkeena tan waxaad sheegay Zoom online wax ku dhignaa online kana waxa isticmaalnaa Zoom marka via Zoom qofkii rabo interesting Zoom meeting ID geena waxa waaye 473-079-3330 passcode waxa waaye CK1UN5 qofkii xiiseenaayo inaan online wax ku barno meesha nagala soo xiriiri kara hadii la yiraahdo. So cashirkeena marka sida ogtiin buugaan dhigno waxa waaye Essential English 1 marka cashirkiisa waxa maroonaa lesson 12 lesson cashirka 12aad maanta waxaan baranaynaa the past tense of verb to be, verb to have and can. Many markay shalay amal ahaan ay tahay markino verb to be iyo verb to have iyo can markino marka hadda I cannot I could ahaaneed marka have why I had naqane I am why I was naqane marka waxaan baranaynaa marka kuwaas marka past tense-ga marka teacher-ka macalinka and Mr. A marka was and were. So was marka adi kaligaa taa waay I was you were marka plural yihiin were naqane. So teacher-ka wuxuu dhahay where you this time last year Mr. A marka xagee joogto waay where taaneti ebel waxa waay are you aan baranayna marka where you waay no past marka tahay marka where tan waxa waay past of are da kan pastigeeda kan waay marka shalay marka where were you this time last year Mr. A xagee joogtay marka sanad waqtiga sanadkii la soo dhaafay waqtigan amal a year ago Mr. A wuxuu ku jawaabay a year ago sanad ka hor I was minjida I was where loo weydiiyey were you I was oo ku jawaabay means I was in Turkey aan joogay marka I was at the school there iskoola xag ka dhiganay. Teacher-ka were you studying English then marka English ma baranayso la weydiiyey then taaneti waxa af Somali then marka English ma baranayso were you and Mr. A wuxuu ku jawaabay yes I was studying a little waxyaraan baranayay but not very much ma badnayn. I was at the school in Ankara magaalada Ankara aan iskool uga jiray my brother was there walaalkay wuu joogay xataa it was a very good school fiican buu ahaa. All the teachers were good macallimiintu way wanaagsanaayeen. The teacher for my class was very good macalinka oo fasalkeena uu aad u fiicnaa. But my brother and I were only at school for a few weeks before coming to England. Many waqti yar aan joognay inta Ingiriiska inta ka imaanayno. So our knowledge of the language was of course very small. Luqadda marka wax yar lay ahayd marka iskoolka maadaama waqti badan ku jirin ba. Teacher and Mr. B adana discussion kan sameynaayo. Marka could aan baranaynaa could no hawaii past of can. Teacher-ka you can speak English a little now Mr. B can't you marka English hadoo ku hadli kartaa soo maaha. Yes I can speak a little not quite as much as my friend Mr. A sida saaxiibkay Mr. A camal muu hadli karin. Could you speak English a year ago English ma ku hadli kartay sanad ka hor. This time last year I could speak only a few words kalmada yaraan dhihi karay. I could not speak English well marka ma ku hadli karin af English si fiican. It was very difficult to learn English way u adkeed inaan barto af English. How was that marka sidee taasi ku dhacday so was sidee. Well Mr. B well I was not as lucky as Mr. A muuna si badnayn sida Mr. A. He could get a good teacher macallin fiican uu heli karay I couldn't aniga laakiin maya. There were no English people in my town dad Ingiriisna magaaladeena ma joogin. A very small town in Egypt magaalo yar oo marka ku taalo Masar ka imaanay. And it was difficult to find a good teacher when adkeedin macallin fiican la helo.
There were one or two teachers, hal ama laba macalina jire, but they were not English. Marka English ma ahan, dad English ka imaada ma ahan. They could not speak English well, si fiican English ma ugu hadli karin, and could not explain the grammar to their students. Grammar-kana ardadooda ma u sharxi karin. So I was very glad to come to England. Waan ku faraxsanahay inaan imaado Ingiriiska to learn English well. Si aan u barto af Ingiriis wanaagsan, Ingiriis si fiican u barto. Teacher iyo Miss D aadana discussion Mr. D iyo teacherka had marka ay discussion ka sameynaa hadna waxa waaye past of half waaye ee ka imaada pastigeeda waaye. What about you, Miss D? Miss D adigana ka waran, could you speak English a year ago? English ma ka hadli kartay sanad ka hor? Miss D waxay ku jawaabtay, no, a year ago I couldn't speak a word. Hal kalmad xataa ma dhihi karin, ma ku hadli karin. I wasn't thinking about English or England. Ingiriis inaan barto ama wadanka England ma ka fikiraynin. I had no time, waqti ma aanan haynin. We had a big farm, beer weyn aan qabnay, and I had a lot of work to do on it. Shaqo badan inaan ka qabtaana ay taala meeshaas. I had to work hard, si adag inaan u shaqeeyo ahead. Had you? That is very interesting. Yes, I'm fond of the country. Wadanka marka I was very fond of the work. Shaqadana waa jeclahay marka baadiyo qofkan joogto. But I couldn't do all that work and learn English. Shaqa marka ma samayn karin shaqadaas badan iyo Ingiriisna waa inaan barto too. I had not a minute for study from morning till night. Subaxdii ilaa habeenkii mashquul qofka ahay, hal daqiiqo ma haynin. Teacher, what animals had you on the farm? Maxaa ku qabteen oo dhaha xayawaan? Oh, we had horses, fardaan qabnay, cows, sheep, ido, and pigs, doofaar. And were they a lot of work for you? Shaqa adag baa ku taala marka, shaqa badan, a lot of work. Well, there were 15 men working on the farm. 15 qofooda ka shaqeynaya oo rag ah. They were all big eaters. Aaday cunto badan cunid. I had to feed all these men. Nimankan dhan inaan marka badar siiyo. It was nearly a full day's, maalintii oo dhan full day's work. Maalintan cooking their food, raashinkooda la karinaya. I couldn't cook enough. Ma awoodin inaan kariyo wax ku filan. They could always eat everything on the table. Wax kastoo miiska la soo saaro. Oh yes, it was hard work. Shaqa adag bay ahayd. And I couldn't find time for study. Inaan wax barto waqti muu helin. But I had happy time on the farm. Marka laakiin waxaan ku haystay farxad beerta. And I was very sorry to come away. Inaan kasoo taganay waa ka xumahay. Grammar. Marka past tense-ga oo la baranayo, the past tense waxa waaye to be, verb to be, to have, and can. The past tense of these verbs is very simple. Aad u fudud yahay. There are only two forms. For be, was singular, were plural. Only one form of for to have. Have-na past together only had le waaye. And can is only could le waaye. Here are all the forms of the past tense of these verbs. Marka verbs kan past yaasho tensigooda waa kuwana marka. Marka verb to be waxa waaye I, he, she, it, was I, su'aal marka laga dhigayo, was he. Negative kana waxa waaye I was not, he was not, she was not, it was saas ama. We, you, they waxay qaadaan were we. Marka su'aal laga dhigayo were we, were you, were they. Marka diidma laga dhigana waxa waaye we were not, you were not, they were not, saas waaye. Then hadda have-ka fiiriyeen. Have-ka waxa waaye idana I, he, she, it, I had, you waxaan dhan had le naqane. Had I, had he, had she, had you, had they. I had not. Marka negative laga dhiga I had not, we had not, you had. Marka isbedelkeeda saas waaye. Okay. Can is simple, easy waaye. I, he, she, all this pronoun
could ay qaade I could, she could, he could I, could he, could we, could they. Su'aal marka laga dhigaa waaye. Marka diidmadana waxa waaye I could not, we could not, they could not. Saas phraseska marka. And this time last year, this time last week, a year ago, a week ago, 2 days ago, as much as lucky as, from morning till night, to find time for, from morning till night. Word study. Word study, related words ka marka kelmada iska war erey isku dhow oo xiriir kala heeway. Know your knowledge markana ogaasho iyo aqoonta. He knows English well, si fiican u English u yaqaanaa. He has a good knowledge of, wuxuu haystaa aqoon badan oo Englishka ah. Marka saas u xiriiraan. Marka you can say he knows English well or he has a good knowledge of English. Feed and food. Marka she feeds the animal on the farm. She feeds animals on the farm. She gives the animals their food. Marka food and feed, that's what's la xiriir. Marna waa quudinaya, marna waa raashinka. Daytime, daily. He works every day. Maalin kastoo shaqeeyaa. In the daytime, day in the daytime. Waqtiga, not at night. Habeenkii ma shaqeeyo. We have a daily newspaper. Waxaan haysanaa newspaper oo maalinle ah. Every day. Maalinle ah. Daily. Okay. Lesson 12 keena wili socdo. Friendly. Friendship in friendly. He is a very good friend. Saaxiib fiican waaye. Some of the people were very friendly to him. Many ugu fiicnaayeen. Markana qofka markuu friendly yahay, qof la saaxiibi karo. Others were unfriendly. Many dadka kala saaxiib ma galin marka. I'm very pleased to have your friendship. Saaxiibtinimadaada inaan haysto waa ku faraxsanahay. Friendship marka nounkeeda waa. I'm very pleased to have your friendship. So exercise ka soo gaarnay, ardada laga rabaa. Marka page-ka la soo dhigaa, ardada inay akhristaan ay ka shaqeeyaan. So waxaan dhan la isweydiiyaa waxaa put the following into past tense. Waxaana past tense. It is a nice day. It was. Saas qofka past tense ka dhiga le waaye. qaybta kalena waxaan la weydiinaa put in the missing words. Ereyada banaana la geliyaa. Where were you this then time last year, something like that. You have to fill it up. So ereyada ka maqan qofka inuu buuxiyaa laga rabaa ardayga. And use each of these words in a sentence. Jumla geliya lagu dhahaa. Marka kelmadahan dhan ago, knowledge, waxaan dhan ilaa up to enough inaa isticmaasho jumla gelisid. Tan kalena waxay dhahe question 4, write in the short form. I was not. So gaabiska laga rabaa. Wasn't inaa ka dhigtid. I hadn't. Okay. Then put the following piece of dictation into a past tense. Then put the following dictation into the past tense. The past tense of the cook is cooking. So dictation kaneti marka akhrisid past tense u bedela lisdhowa. Marka past tense la iska rabaa. So time ala idin siinaa dictation ka tartiib u qora marka diyaartiin few second kadib. Okay, dictation marka hala qoro. We have waaye, we had aa laga dhigaa hadhowti marka past u bedelaysa. Laakiin kan hadda present ku yahay yeerinaya kadib ardada laga rabaa inay bedelaan. They are, they were in laga dhigo waaye. Hadhowti dadka su-aasha u taalo waaye. It is, it was a very interesting place. That's it.
Okay, dictation. We have a farm, and it is a very interesting place. There are animals on it, sheep and cows, horses and pigs. In the fields near the farm, there are potatoes, cabbage, and corn. I'm very fond of the farm, and we are lucky to have it, but there is a lot of work to do on it. My sister has a lot of work to do on the farm. She has the cooking of all the food for the 15 men there. The cooking is nearly a full day's work for my sister. The men can always eat all the food on the table, and she always cooks a lot of food for all these men. That's why she cannot find time to learn English. She has not a minute for study from morning till night. She cannot do both things, cook and learn English. She is happy doing one thing well, cooking, and is always sorry to go away from the farm. casharkeena maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.